L'impressione che ho avuto da questo passaggio Berlino-Centrafrica è stato bellissimo, perché la cosa più interessante è quella che ci unisce a tutti, è lo sport e soprattutto il calcio. Loro sono appassionati da questo sport, sono appassionati dalla Juventus e io in prima persona veramente sono molto emozionato perché di ritrovarmi in un posto il quale mi conoscono la mia storia, conoscono la mia storia juventina e per me ha un doppio senso, una doppia motivazione di fare bene e anche è molto importante a livello personale. I think it's important, first of all, to underline that in Europe and many other parts of the world, public opinion takes education for granted. And here we are in a country that is just emerging from a conflict that raged for more than a year and made many hundreds of thousands of children very vulnerable. We learned that 70% of the population currently is under 25 years old. We've learned also that many of them, unfortunately, were drawn into the conflict in a way they should not have. And throughout this conflict, they had no access to education, they had no access to many other basic services that all of us are very much. La Juventus ha preso un impegno molto importante verso UNESCO con un'iniziativa anche economica importante e interessante per degli sviluppi importanti in questo posto e i lavori stanno andando avanti e questa è una soddisfazione anche a livello personale bella, per quello speriamo che continuino su questa linea. We learned that when we start a project like this, we need to get the buy-in from the population. We need to get the buy-in from the government, first and foremost. Nothing would be done if we didn't have the approval and the strong support of the government. We have here the National Commission of UNESCO, which is backing us up in this endeavor. We also need to have a strong understanding from the population itself. There's so many people who want access to this very basic education and trade skills that we're providing that we need to make a selection. So I think the buy-in is first and foremost what we need to establish. È stata una giornata molto carica da impegni, però impegni che ci siamo anche divertiti perché prima siamo andati a una scuola quale ci siamo trovati dei bimbi che vogliono crescere, che vogliono cambiare questa storia, che si stanno preparando per un futuro. Abbiamo visto come lavorano, come si impegnano, la voglia di uscire, la voglia di crescere che hanno. E per quanto riguarda il pomeriggio sono tornato un po' al mio, che è quella di ritrovarmi con i ragazzi per fare una partita di calcio. È stata un'accoglienza bellissima, ho giocato con dei ragazzi che vanno a scuola e anche con i diversi professori. Sport can be a unifier in a society that has been torn by conflict, and we see it here. We saw, not even as part of our operation today, but we saw as we drove around and saw a little bit of the city today, children playing football. It is the most popular sport in the world, and we know it can have a wonderful impact on children. We saw it certainly at the school of the Métier des Arts, where we saw these children are learning through sport also that they can achieve something that they didn't think was possible. We all saw how David was welcomed here. He is a hero to many people who saw him as a very distant idol that they could never approach. Today, they touched him, they shook hands with him, they waved and chanted his name, and I know that it's going to make a difference, not just for one day, but for the rest of their lives. And it's a beautiful thing to witness.